visible for you? Visible, Amma? Yes, ma'am. Okay. See here. Analysis of single according to our syllabus. We had to start the slope deflection method by the analysis of single base, single story, portal frame, including side sway. This is our syllabus for this slope deflection method. Ma. All of you note down the question. Analysis of frames without sway here. How we will find with sway and without sway means in the question itself they will give whether the sway will be there. They will give the sway is nothing but that some deflection. That deflection also had to observe only for columns, not for beams. Okay. First, we had tried this one. Analysis of frames without sway. Find out all the moments for a symmetrical frame as shown in figure, which does not sway because of symmetry. Okay, draw the figure, all of you, clearly. There is a frame, one story frame. That is a single story frame is there, single bay. A, B, C, D is there. AB is column and CD is column. BC is a beam. You can observe here clearly. All of you draw the figure clearly, ma. And then in that BC, there is a total UDL is acting. That UDL is 40 kilonewton per meter. Okay, ma, once you had to finish this one, then next you had to go for the our solution. First step one, you had to find the fixed end moments. Step one, fixed end moments. MAB and MBA is 0 because there is no load is acting to find the fixed end moments. That's why AB and BA is 0, and then simultaneously CD and DC also equal to 0 without loading. Okay. The next you have to calculate MBC. Due to the loading, fixed end moments MBC equals to minus WL square by 12. You had to substitute the values. W is 40, L is 3, and then WL square by 12 you had to substitute. Then we will get the value of minus 30 kilonewton meter. Similarly, you had to calculate MCB value. MCB equals to same equation plus WL square by 12. Okay, this is the step one. In step one, you had to find the fixed end moments. In fixed end moments, first we will observe where the loads is acting. For that loading, we had to get the fixed end moments. AB, BA, CD and DC equal to 0 will get here. Only will get BC and CB. Okay. Next, step 2, we had to write the slope deflection equation. Here all of you see here, observe here. MAB equals to our equation M dash AB or FMAB, like that we had to take, plus 2EI by L into 2 theta A plus theta B minus 3 delta by L. There is no sway, this will be 0. Okay. Step 1, you had to find the fixed end moment. Step 2, you had to calculate the slope deflection equation. By using the slope deflection equation, you had to calculate. A is 0, that's why A is 0, we get the theta A is 0. Theta B is there, that's why you will write the theta B is as it is. MAB is 0 plus 2EI by L, L is 4 for AB, and then 0 plus theta B. This is the equation 1. MAB equals to 0.5 EI theta B. This is equation 1 here. Okay, next one, MBA. MBA equals to MFBA or M dash BA plus 2EI by L into 2 theta A, 2 theta B plus theta A minus 3 delta by L. Okay, here also we'll get only theta B. Then our equation will be theta B, EI theta B. MAB is 0.5 EI theta B. MBA is EI theta B. You have to note down clearly and then write correctly. Then you have to calculate MBC. For MBC, same MFBC or M dash BC. That is your wish. You have to write MF or M dash, that is MFBC plus 2EI by L into 2 theta B plus theta C minus 3 delta by L. Here also there is no theta, no delta, but there will be theta B and theta C both are there. Because they both are at 2 joints will be there, or otherwise you have to take that one as a
there will be some slope will be observed here in theta B and theta C. Theta A and theta D are fixed. That's why that both are zeros. Okay. MBC equals to, you have to write, you have to substitute the values. MFBC or M dash BC equals to minus 30 plus 2EI by L into 2 theta B plus theta C. Then you have to multiply this one, you will get this equation. Similarly, MCB also, MCB, MFCB plus 2EI by L into 2 theta C plus theta B minus 3 delta by L. You have to substitute the in theta B and theta C, and then you have to write this one. Then you will get the one more equation. There is 4 equations. Now you will get one is theta A equation, MAB equation, MBA, MBC, and MCB. These are all the 4 equations you will get here. Okay, solve first. All of you solve this one. You had to multiply and then you had to substitute. Then you will get the same equation. Minus 30 plus 1.334 EI theta B plus 0.667 EI theta C. That is the MBC value. MCB equals to 30 plus 1.334 EI theta C plus 0.667 EI theta B. Now if you get the same answer, ma, you had to practice. Don't simply see and then you had to waste the time. Don't waste the time. You had to write. You had to take paper and pen and then you had to substitute the values. Then you will get the same equation or not. You have to check here. Next, you have to calculate MCD and MDC. MCD also same like that, only you have to calculate. MFCD plus 2EI by L into theta B plus theta D minus 3 delta L by 3 delta by L. This is our slope deflection equation. In this equation, again, we will substitute the values. MFCD value. Substitute here theta D is 0 due to theta D is a fixed end. Okay. Next, we will get the one more equation in MCD and then simultaneously you have to substitute in MDC also. MFDC plus 2EI by L into 2 theta D plus theta C minus 3 delta by L. You have to substitute the values, then you will get this equation. All of you check the equations, you will get the same equations or not. You have to write, all of you write. Yes, ma'am. Okay, ma, finished the 6 equations. Step 1 వచ్చేసరికి first we will find the fixed end moments. Step 2 had to taking the slope deflection equation, you had to find the 6 equations. That is, in this case, theta A, and that means A and D or 2 joints are fixed. That's why theta A and theta D are 0. We'll get only theta B and theta C in all conditions. In 6 conditions, we will get the same this theta B and theta C only. Now we'll solve. We'll take the equilibrium equations. Where you have to take the equilibrium equations? What are the 2 places? What are the 2 places you have to take the equilibrium equations, ma? One is at which point? ఏ పాయింట్స్ లో తీసుకుంటాం ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్? ఎక్కడెక్కడ తీసుకుంటామా? Here we will take one equilibrium equation, MBA plus MBC. Another one is at C, one more equation, MCB and MCD. Okay. Now we will take the equilibrium equations. See here, at joint B, we will take MFBC, MFDA plus MFDC equal to 0.
Another condition is at C joint C at joint C will get the MFCP plus MFDC equal to 0. These are the two conditions we will take here. Good morning, sir. Yes, sir. Inka oka flower. Listen, sir. Okay, ma. Now we had to calculate equilibrium equations. These equilibrium equations, first we will take a joint B, MBA plus MBC. Then we will get one more equation here in terms of theta B and theta C. And then we had to take the another joint at C, joint C, MCB plus MCD equal to 0. We'll get the second equation. Now we had to solve this equation 1 and equation 2. Then we'll get the values of theta B and theta C. How much you will get, ma'am? First one of you solve this one and then tell me the answer theta B and theta C. Two equations ni solve chesesi theta B, theta C value cheppandi ma. At joint B, we will get MBA plus MBC equal to 0. At joint C, MCB plus MCD equal to 0. We'll get the two equations here. All of you can observe this one, these two equations. Now tell me the values of theta B and theta C. You had to solve and then you have to tell, then we'll go to the next slide, whether it is correct or not. చేస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నా చెప్పండి మా సాల్వ్ చెప్పండి థీటా బి థీటా సి వాల్యూ కంపల్సరీగా వాళ్ళని అడుగుతుంది సార్ ఎంత వచ్చిందా థీటా బి ఈఐ థీటా బి had to solve this 18.7 ఎంతమా 18 18.7 once we have to solve these two equations then we will get 17.99 or 18. You have to check the correct answer. Then you can take directly 18. If you get the 18, you can take the 18 more. Whatever value you get, but you have to get the same answer only. The same value, you get the same answer. 18 you will get mostly, 17.99 or 18. Better you are taking only two digits, 1.3 like that. You will take only one digit means you will change the value here. Okay. At least after point, if you take 2 or 3 points means equal value change అవుతుంది మీరు తీసుకునే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఓన్లీ 1.3 నే తీసుకొని ఉంటే థీటా బి వచ్చేసరికి మీరు అన్నట్టు 18.5 18.6 వస్తుంది 1.33 తీసుకుంటే ఒక వాల్యూ వస్తుంది 1.334 తీసుకుంటే ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఓకే ఎంత వచ్చిందమ్మా మీకు జ్ఞానశ్రీ జ్ఞాన ప్రసన్న మేడం 18 వచ్చింది 18 వచ్చిందా ఓకే మా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ calculate the fixed end moment. Step 2 is you have to calculate the slope deflection method. And the step 3 is you have to calculate the joints. Step 4 is, what is the step 4? What do you have to do after getting theta B and theta C? Bindu. Theta B, theta C వచ్చాక ఏం చేయాలి? Step 4 ఏంటి? Anyone? Gautami, Shravani?
Ma'am, నేను ఇంకా ఇది Final calculate చేశాను, ma'am. Final moments. This next at step 4, we have to calculate the final moments. Here you can observe here the final moments. Now we'll substitute the values in our equation, final moments equation. This is our starting slope deflection equation. Whatever value you'll get, MAB equals to 0.5 EI theta B. Here we get the value of EI theta B value. Directly you have to substitute the value. Then we will get the value of MAB. MAB equals to 9 kilonewton meter. Similarly, MBA, you have to substitute the values. We will get the same 18 means 18 kilonewton meter. Next, MBC, simultaneously MCB. You had to write, all of you had to note down, and then you had to see the answers. Once you will get the 6 answers, that is MAB, MBA, MBC, CB, CD, and DC. And then you had to draw the bending moment diagram for a given single bay frame or single story frame. Okay, all of you check the answers. You have to practice and then you have to check the answers, whether you are getting the same answers or not. Once you will get the slope deflection method, the equations are same equations you will get. Slope deflection equation. Then you will get the equilibrium equations, that is joint equations. And the fourth step is you have to calculate the final moments mark. చేస్తున్నారా ప్రజిత్ నిఖిల్ సతీష్ రెడ్డి రోల్ నెంబర్ 7. మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే రేపు పొద్దున డైరెక్ట్ గా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ SA1 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మంత్ 15th onwards I think for you. Next last sem exams will be there and then some mid exams also there. You have to practice. Well, whatever you are doing in the class, same you have to note down in your notes. Prajit, చేస్తున్నారా? CR. Okay, once you will get final moments. Boys, ఒక్కరు కూడా నోరు విప్పట్లేదు. ఎవరైనా ఒక్కరైనా చెప్పండి బాయ్స్. చేస్తున్నారా, నోట్ చేస్తున్నారా లేదా? మేడం మేము ఇది చేయలేదు, ఈ స్లైడ్ పెట్టండి ఇంకా రాస్తున్నామని చెప్పే వాళ్ళు ఉంటే చెప్పండి. నితిన్, నిఖిల్, వినయ్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ బాయ్స్. యశ్వంత్, మిథున్. అదే మరి మీరు చెప్తే నాకు తెలుస్తుంది కదా చేస్తున్నారో లేదా ఊకే సినిమాలో చూస్తున్నారో పక్కన పడేసారో నాకు తెలియదు కదా. లేదు మీరు క్యామ్ ఆన్ చేసేసి నాకు చూపిస్తుంటే ఓకే ఓకే వీళ్ళు రాస్తున్నారని అనుకోవచ్చు. సరే యశ్వంత్, IEDC ప్రోగ్రామ్ చూపించాలే, ఇది వద్దులే, ఫస్ట్ అది ప్రిపేర్ చేసేసి అది చూపించండి ఫస్ట్. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి నేను చూస్తాను, నోట్స్ చూస్తాను, చెక్ చేద్దాం. లేదా October 1st onwards we have college, there we will check the notes, there you have to write down the 2 units completely, then we will check the notes. Okay na? Okay, next all of you draw the bending moment diagram. How will draw the bending moment diagram? మర్చిపోయినారా బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా వేయాలో? How will draw the bending moment diagram? For a UDL, we'll get the parabola, that is the maximum UDL. That for UDL, what is our formula? WL square by 8. That value you had to write here. All of you observe this diagram. The maximum 45 you will get is WL square by 8. That is 45 kilonewton meter will get. Another points, MAB, what are the MAB values? Final moments values are there. MAB is 9. That value will write here. Here in this column, MAB, fixed column. Here you'll get MAB is 9. The next you will see MBC is 18. Similarly, MCB also 18. This is for a UDL, you will get this rectangular bending moment diagram, fixed end moment diagram.
And then for this column, there is no load is acting. For this, you can get the slope here. Then similarly, you have to draw the bending moment diagram here for normal fixed end moments, and then simultaneously maximum bending moment diagram also. This is our main. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఒక్కొక్కసారి కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది మ్యామ్. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఒక్కొక్కసారి కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది మ్యామ్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నార్మల్ బీమ్స్ కి ఎలా ఉంటుంది, ఈ ఫ్రేమ్స్ కి ఎలా వస్తుంది అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ లోడ్ ఉందనుకోండి, లోడ్ ఉండే కండిషన్ లో ఒకలా వస్తుంది, లోడ్ లేకపోతే ఇలా వేస్తాము పాజిటివ్ నెగిటివ్. మీరు యాక్చువల్ గా ఇది ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ నుంచి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ నుంచి వేస్తూ ఉంటారు ఈ డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసరికి, బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్. నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఒక్కొక్కసారి అలా ఫ్రంట్ తీసుకుంటారు, ఇంకొక దాంతో వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ కి తీసుకుంటున్నారు మ్యామ్. అది మీ ఇలా ఎలా అయినా వేయచ్చు, ఇట్లా అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇన్సైడ్ కి అయినా వేయచ్చు, ఇన్సైడ్ నుంచి అవుట్ సైడ్ అయినా వేయచ్చు. కొన్నిట్లో వచ్చి ఇన్సైడ్ కి తీసుకున్నారు, కొన్నిటికి వచ్చి అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నారు. అదే మీరు తీసుకున్న సైన్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. నెగటివ్ సైన్ అయితే కొంతమంది ఇన్సైడ్ తీసుకొని ఉంటారు, పాజిటివ్ సైన్ అయితే ఇన్సైడ్ కొంతమంది తీసుకొని ఉంటారు. టెక్స్ట్ బుక్స్ ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. మీరు బావికట్టి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రిఫర్ చేయండి, ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. ఓకే మ్యామ్. బావికట్టి టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి. ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన వాల్యూస్ లో యాక్చువల్గా ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగటివ్ ఫర్ కాలమ్, ఇప్పుడు ఇచ్చిన కాలమ్స్ లో బేస్ చేసి చూస్తే కదా మీరు ఎంఏబి వచ్చేసరికి +9 వస్తుంది, +9. నెక్స్ట్ ఎంబిఏ వచ్చేసరికి +18. దెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వై రెండు ప్లస్ లో ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు నేను ఇలా వేయాలి అంటే దెర్ ఇస్ నో లోడ్ ఈస్ యాక్టింగ్. ఫర్దర్ టు విల్ గెట్ ద diagram will be like this. If there is a load is acting, depends upon the load, we'll get the rectangle or a trapezoidal form for a fixed end moment diagram. This is the fixed end moment bending moment diagram that you have to observe here clearly. For fixed end moment bending moment diagram, mostly single bay frames istaru, ilanti frames istaru. Without space you have to draw like this. Ee diagrams me practice cheskondi. Okay nama? ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దామా లేదా నెక్స్ట్ క్లాస్ కి వెళ్ళాలా? ఇంకొక ప్రాబ్లం, చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం. Okay, note down the next one. Analyze the frame shown in figure by slope diffraction method and draw bending moment diagram. Here you can observe here only one joint is there, only joint B is there. AB is a beam of carrying UDL 60 kilonewton. BC is a column. You can observe here this is a cantilever like that you have to think. But here two fixed is there. A is fixed and then C is fixed. Very easy problem. Only theta B only will get here. Okay. All of you draw the figure correctly. And then here they change the moment of inertia. Have to observe the moment of inertia also. Our formula is EI. You will get EI. Here EI is 3I for AB, 3I for BC, I only. Well, if you draw the figure correctly and then do the problem. Step 1, fixed end moments. MFAB equals to minus WL square by 12, that is due to UDL. Next, MFBA equals to plus WL square by 12. BC and CB, there is no load is acting on column, then the 2 or 0. Okay, nama diagram వేసుకున్నారా? Fixed end moments చేసేసారా? Step 1. Here the question is you have to analyze the frame as shown in figure by slope diffraction method and draw the bending moment diagram for a given figure. Okay. First we have to solve the fixed end moments.
For that, MFAB equals to our equation due to UDL minus WL square by 12 for AB minus, and then for BA plus we'll get here. Then we had to MCB and MBC equal to 0. The next step 2, note on the step 2, slope deflection equations. I had to take the slope deflection equation. MAB equals to MFAB plus 2EI by L into 2 theta A plus theta B minus 3 delta by L. Here there is no deflection. There is no deflection is there. That's why delta is 0. Theta A is fixed and then theta C is fixed. That's why we'll get only theta B value here. In our equation, we'll get only theta B. MAB is equals to our equation is minus 180 plus EI theta B will get here. Okay. Clearly, all of you write the step by step mark. Next, MBA. MBA equals to MFBA plus 2EI by L into 2 theta B plus theta A minus 3 delta by L. For each and every slope deflection equation, you have to write the formula compulsory. For your main exams or your mid exams, compulsory you have to write the formulas. Now you have to note down in your notes and then you have to practice means then it is easy for you. For your main exams also you will write the equation. నేను క్యాల్సిలో చేసేసాను మేడం డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తాను అంటే ఓన్లీ వన్ స్టెప్ MAB ఈక్వల్స్ టు minus 180 plus EI theta B అని అంటే అది కరెక్టా తప్ప నువ్వు ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా తీసుకున్నావు ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసావో తెలియదు కాబట్టి మీకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఒకవేళ సేమ్ ఈక్వేషన్ రాకపోతే ఇక్కడ 0 మార్క్స్ పడతాయి. అదే మీరు ఈక్వేషన్ వేసేసి ఏదో బై మిస్టేక్ 1 or 2 ఏదైనా మిస్టేక్ చేసినా కూడా ఈక్వేషన్ వేసినందుకు యూ విల్ గెట్ ద మార్క్స్. ఓకే కాబట్టి ఈక్వేషన్ కంపల్సరీగా వేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ వేయకుండా నేను నా మైండ్ లో ఉంది నా క్యాల్సీలో ఉంది అంటే కాదు. You have to write the equation and then you have to substitute the values. Then only you'll get the good marks. If you want a good score, you have to practice and then you have to write clearly step by step. Okay, once you'll get MAB and MBA, the next what is our equation? MAB, MBA వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలమ్మా? Have to calculate MBC. MBC equals to same MFBC plus 2EI by L into 2 theta B plus theta C. All of you observe here for AB and BA they gave 3I. Here we had to substitute the 3I. You had to check that one whether you are substituting the 3I or directly you are substituting the I. If you are getting the same equation means you are substituting the 3I means you will get the same equation. If you substitute only I means you will get the another equation. Okay, మనకి I వచ్చేసరికి moment of inertia 3I ఇచ్చారమ్మా AB span కి కాబట్టి 3I సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. లేదు మీరు I సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మళ్ళీ 0.5 ఒకటి యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. అక్కడ మీకు కండిషన్ చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారా లేదా అనేది. 2E into EI. I is here they gave us 3I. You had to substitute and then you had to write the formula. Similarly for MBA also. Already చాలా మంది తప్పు చేశారా సేమ్ ఈక్వేషన్ రాలేదా? ఇవే ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయా? అదే మీరు కరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3I you will get the same equation. లేదు డైరెక్ట్ గా I సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే తప్పు వస్తుంది. ఓకే నెక్స్ట్ MBC వచ్చేసరికి MFBC plus 2EI by L into 2 theta B plus theta C minus 3 delta by L. ఇక్కడ I వచ్చేసరికి IA ఇచ్చాడు కాబట్టి IA సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. L span is 3 meters here. In last class the span is for AB span is how much ma? 6 there. Here the span is 3. Okay. Then you will get the another equations. There are the 4 equations you will get here. This is a step 2. In step 2, you have to calculate the slope deflection equation. Next is step 3, joint equilibrium equations. Joints we have to find. Only you have one joint, that is joint B only. For joint B, we will get BA plus BC. All of you check here. Our joint is only one equation, joint equilibrium equation. Our joint B will get MBA plus BC equal to 0. I have to substitute the 2 equations, MBA value and MBC value. Then you will get the value of theta B. EI theta B will get. Now we will substitute the EI theta B value in our slope deflection equation. Okay. Now we will substitute. Then we will get the final moments.
Final moments, MIMAB equals to minus 234, MBA equals to plus 71, MBC equals to minus 71, MCB equals to minus 36. And then we had to check, means you had to check the wherever the joint is there, in that joint we'll get the same equation, same value. MBA and MBC will get the same equation. This is our check whether we are doing the correct or not correct procedure, and then correct equations we are doing on it, we'll know here itself. If you get MBA equals to MBC the correct value, then our procedure is correct. Whatever we are doing is correct. Then draw the bending moment diagram. Bending moment diagram చూడండి మా మీకు వచ్చిన MA వచ్చేసరికి స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ లో వచ్చిన MA వచ్చేసరికి ఎంత వచ్చింది మా minus 234. Here you can observe this one, minus 234. Another one is 71. Here, due to UDL, due to the beam, we will get the rectangle, or whether the loads are different, we will get the trapezoidal. We have to take this one is for a fixed end movements, or fixed end moment lo manam chesam ee diagram ela veyali anedi. Fixed only din ee first ee beam ni maatrame తీసుకొని ఆ beam ki maatrame fixed end moments base చేసుకొని మనం draw చేస్తాం. Fixed end moment diagram 234 and another one is 71. Similarly for column, you have to observe here, we will get CB is minus 36, another one is minus 71. Here for this column you will get the slope here. This slope is slope ఎందుకు వచ్చింది ఇవన్నీ మీరు SM లో చదువుకొని ఉంటారు మా ఎక్కడైతే పాజిటివ్ నెగటివ్ అనేది కాకుండా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ మీరు అదొక్కటే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉన్నట్లున్నారు ఒకసారి అదొక్కటి చూడండి యూట్యూబ్ లో చూడండి ఎందుకు మనం డ్రా బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ని నెగటివ్ పాజిటివ్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకోకుండా ఫిక్స్డ్ అండ్ మూమెంట్స్ ఇలా ఎలా వేస్తాం అనేది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి మీ డౌట్ క్లారిఫై చేసుకోండి ఈ డయాగ్రామ్ కి కూడా 2 మార్క్స్ ఉంటాయి మీరు చేసిన ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టెప్ కి 2 మార్క్స్ డివైడ్ చేస్తారు మా స్టెప్ 1 ఫిక్స్డ్ అండ్ మూమెంట్స్ కి 2 మార్క్స్ స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ మెథడ్ కి 2 మార్క్స్ జాయింట్స్ కి 2 మార్క్స్ ఫైనల్ మూమెంట్స్ కి 2 మార్క్స్ అండ్ దెన్ డయాగ్రామ్ కి 2 మార్క్స్ టోటల్ 10 మార్క్స్ లైక్ దట్ దే డివైడ్ ద మార్క్స్ కాబట్టి మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాయింట్ కరెక్ట్ గా డ్రా చేసేది కరెక్ట్ గా చేయండి ఇది వచ్చేసరికి మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ WL²/8 had to substitute the value WL²/8 then you will get the 270. This is our bending moment diagram. Okay, ma this problem you had to take homework and then you had to solve, and then if you had to solve and then you had to send me. Note down this one, same one only, but here column is having the UDL load and then beam is carrying one more UDL or one concentrated load. Calculate the moments of A, B, C as shown in figure by slope deflection method. Okay, AB distance is 3 meters, BC distance is total 6 meters, but the load is acting at center, that is 80 kilonewton, there is load is acting. Or if you note down the figure, and then you have to write and then share your answer. Okay. Step 1, you have to calculate the fixed end moments based on the loads. Step 2, you have to calculate the slope deflection equation. And step 3, you have to calculate the equilibrium equations. And step 4, final moments. Okay, students, had to solve this problem and then you had to share me. Okay, thank you, ma. You can leave now and then you had to practice the daily whatever we are discussed in the class. And then if you are interested in
engineering day programs, you have to give the names to your class teacher or who is your based on your judges on that program, you have to give the names.